with no political history and no background. My father was not in politics. I had no political background, but I slogged. Every time I fell down, I got up. I got up to be a stronger man. With all the support of my people, my family, they stood up with me. They've been the thick and thin of times. They've stood up with me. I went to be the MLA in 2007 with the support of the people. I have worked. This must be the 30th year I am in social service, or 32nd year in social work. Politics perhaps a little later, but my social work, what I started some years back, of even going to people in hospitals, continues to this day. I started as a humble beginning, with all the humbleness. Call me what you want. You like me or you hate me, I will speak the truth. I am not a politician who has planned what I am going to speak. I have not written down, I have not got a script. I will speak from my heart. And I have just decided to speak. I don't know. I will have repercussions on what I speak. There will be people who will be there, especially for those people on Facebook also. I want to tell them, remember, I got a family also. Remember, I have not made money. I मुगे घर गेलना. कोणेच सांग न्ही मुगे घरां कितें आहा तें. मुगे भुरग्यां पासून I don't know. जायजन उलयताय. हांवें मुगे भुरग्यां बारीक सादो मनीस मुगे फॅमिली आनी जेवणाक आनी बरें 5 स्टार वयता. पॉलिटिशियन 5 स्टार 7 स्टार पावताय. मुगे भुरगीं आनी मुगे फॅमिली 5 स्टार आनी 7 स्टार जेवणाक गेले. लास्ट केदों जेवणाक गेलें ती म्हाका मुगे काडी जोडोताय हे पाटी. मुगे भुरग्यांक चोयल जाल्यार म्हाका एक फावट आय एम ग्रेटफूल. मुगे भुरगीं म्हाका क्रिसमसाक एक न्यू ड्रेस मागनाय म्हाका कडेन. दॅट इज माय फॅमिली. For those people who are talking, I have taken money, and for those people who are talking against me, I will reply to all allegations. I want to tell each and every person of Goa what I am today. I came up, I ZP गेली, हांव आमदार जालो, लोकां बरोबर रावलो. हांवें भेदभाव केलो लोकां मदें. हांवें बारीक मनीस, मोठ मनीस, क्रिस्तांव, कोंगडो कितें म्हणटा हांवें केन्ना केलो ना. I have always worked with the people. बारीक एक सामान्य मनशाक जस्टीस दिवपाक केलें. For those who call me, I am not stable. I want to tell them. I am 15 वर्सां मशीन चलयली शेताची. पॅन्डेमीक जालें. हांवें पॅन्डेमीक जाता आसतना मुगे ऑपरेटर लायन आसता, मुगे हेल्परा लायन मशीन चलयली. रिस्क घेवन लोकांक केन्ना उणी करूं ना. For those who are talking against me that I am taking money, and for those, even those allegations, I want to answer. I want to answer each and everything of the people of Goa. I am grateful to the people of Goa. My heart goes out to my people, to my constituency and to my people. I will tell you, till I die, I will remain this, and I will always be the same. I will not go for money and for anything other than the interest of Goa and my people, which I always have kept first. Now, after becoming MLA, I Congress party support केलो. 2007 दिगंबर कामती गवर्नमेंट पडटालो. आमदार जावन रोखडें आमी सेव गोसान भितर सरले आनी मर्ज जाली. सोड मर्ज जाता आसतना सगळे बेनिफीट कोणा मेळ्ळे ते सोड तें आनी उलयच न्ही. बट हांवें केन्ना म्हाका कितें मेळो ना, केन्ना झगडो ना. हांव झगडो फकत मुगे लोकां पासत, आनी मुगे लोकांक कांय कोन्न ना जाल्यार, कांय करूं मेळना जाल्यार हांव झगडलो. जालो आमदार जालो, सेकेंड टायम आमदार जालो. हांव 2012 पर्रीकराक हांवें ऑपोजिशन केलें. दोनीच इश्यू सांगता. पर्रीकरान म्हाका सांगिल्लें, तूं कित्याक उलयत रे म्हणपाक लागलो. तुगे सगळे काँग्रेसा आमदार आपणागे खुंयचे हांव भितर सरताय आनी खुंयचे भायर सरताय ते सांगताय म्हणून लागले. तूं कितें रे, तूं एकलो मनीस कित्याक येना आपणा म्हणलें. आपण म्हणला तूं 50 crores पॅकेज दिता, 60 crores पॅकेज दिता डेव्हलपमेंट इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. उलयत कित्याक तूं, म्हाका कित्याक तूं म्हणजे आपणा हें करता, सुसेगपेट हें करता म्हणपाक लागलो. हांवें करूं ना. आय डिडंट कॉम्प्रमायज. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हूण केलें, ऑपोजिशन आहा म्हणून. हांवें ऑपोजिशन सार झगडलो. कोण म्हणटा हांवें विजयाको कितें गेलां, कोण म्हणटा आनी कोणाक गेलां. सगळें एलिगेशन तिका आन्सर करता हांव. हांवें कोणाक कांय गेलें ना. हांवें मुगे लोकांक आनी मुगे मनशांक जावं मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी गोंयच्या लोकांक काळजीन काम केलां. आतां आमदार जालो काय ना, सगळें काम केलें आनी आमदार जालो काय ना, मागीर नेक्स्ट स्टेपाचेर केन्ना मिनिस्टर जालो ना. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी मिनिस्टर जालें जाय जालें ना. तरी आसतना केन्नाच मुगे लोकांक उणी करूं ना. हांवें मुगे फॅमिलीक उणी केलें, पूण लोकांक उणी करूं ना. आमदार जालो काय ना, नेक्स्ट सगळें. आतां सेकेंड एलिगेशन, कम टू द सेकेंड एलिगेशन. वॉट आय did for the Congress party. But before that I'll answer why I joined the TNC. Congress party हांवें सांगिल्लें, आमी पार्टी सांगिल्ली. हांवें केन्ना वर्किंग प्रेसिडेंट मागोना. तांकां सांग न्ही हांवें वर्किंग प्रेसिडेंट मागिल्लो. Propaganda. What about your survey? What about so many things? मागीर इश्यू येयलो MGPचो. हांवें म्हणलें MGP को अलायन्स करे. हांवें म्हणलें तुमी MGP को अलायन्स करे. हांवें म्हणलें विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्डी करे.
हांवें म्हणलें केस करूया म्हणून. म्हाका जायत सांग कोत्ते तोंडां म्हजें एलिगेशन घाताय हांव बी आय एम इन लीग विथ विजय सरदेसाय. हांवें म्हणलें करूया. हांवें म्हणलें वी हॅव टू युनायट एंड फायट द BJP. एवरी टायम आय स्पोक ऑफ युनिटी. म्हाका जायत फावट कॉन्फिडन्सान घेना आसलें. MGP को 5-6-7 मिटींग केल्यो. म्हाका खरो ना, बट आय डिडंट क्रिएट प्रॉब्लम्स. आय डिडंट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द पार्टी. I said nothing doing. I said we'll remain with the party. Come on, do something. Then came Rowan County. Whether Rowan County wanted to come or not, that was another story. Rowan County may have not wanted to come. Let's not go into it. But I said get them on board. Right. Do something. Then next, I said Michael Lobo. I am see what you are doing. Somebody is saying that you are coming. What to do next? Try something out. Do something. Don't let an opportunity fail. Then I saw that ANC was doing something. From zero they came to somewhat, almost some small percentage, whatever it is. They were able to do something in some, whatever it is, right or wrong, let us not go into it. The results will show. But there is no fire in the belly. At least they had some fire to do something. They were, consistent buggers. They sitting on a head to do something. I want to answer what I have done for the Congress party. From 2012 we did so much of work. सदांच झगडले. काँग्रेस पार्टी सेव केली कितले फावटी. इलेक्शना भायर लास्ट MP इलेक्शनाक सपोर्ट केला. MP सदांच काँग्रेस पार्टी बरोबर रावलो. हें उलोवपाक इज इट रायट एंड प्रॉपर फॉर मी. एलिगेशन्सांचे आन्सर करता. इज इट रायट एंड प्रॉपर फॉर मी. कॅन आय से आतां म्हाका एअरपोर्टाचेर येता आसतना एक हें मेळ्ळो, इंडस्ट्रियलिस्ट मेळ्ळो. इज एन एक्सपोर्टर ऑफ आयर्न ओर. तो म्हाका सांगता दिगंबर वचपा लागला म्हणटा BJP. Is it right and proper for me to say that he was supposed to go to the BJP? Or whether he has not gone because they have not taken, it's not right and proper. I am not a person who will speak that nonsense. आतां इतू वर्स तुमी काम केलें काँग्रेस पार्टी, इतू वर्स पावरां हाडली, इतले पयश केले BJP ऑफिस चोय. जावं आतां हांव TMC गेल्लो, तेगे ऑफिस चोय. सी द स्ट्रक्चर, सी द सिस्टम they are operating. They have got a war room, they have got social media team, they have got so many things. Now politics doesn't work like that. You have to be astute. You have to do something. You have to come. Propaganda for the Congress party. Allegations are there. This is the most important. फडणवीस सारखे एलिगेशन आहे. थिंगा आनी देखून आमदार आसले भितर. म्हाका खबर नासली. हात उलयता कोट्टा. तांकां सांबाळूंक ना. म्हाका लायन दिलो. चीफ मिनिस्टरान म्हाका आपयलो. सोड. आमी केन्ना कितें कामां लागून कित्या लागून वयताय. सोड तें सगलें. हितू कॉन्फिडन्सान आज उलयलें तितू हितू तें उलोवन हांव वोगोर रावतालो. म्हाका जाय आसलोलें हेणी म्हजें उलयलोलो. I wanted them to speak against me. I wanted to know what they are going to speak. Mr. Dinesh Gundurao, Mr. Digambar Kamath, I want to tell you something. Is it right and proper for me to tell you, for me to say? I will not say those things, but I just want to make a suggestion to you when you speak against me. 10 MLAs went out. I want to ask Girish, 10 MLAs went out. What you did? From 16 you got the party to where you have reached the party today. Is it right and proper for me to ask him? There are so many issues before the people of Goa in the Congress party. Next I want to say that हे आतां कोण हांव प्रमोद सावंत अपोज करता म्हणटा तेंय एलिगेशन आन्सर करता. प्रमोद सावंत सांगली हांव BJP वचना म्हूण हें सगळें जाता. हांव BJP गेलो जाल्यार म्हाका कोण एक्सपोज जावपा न्ही. मुगे सगळें काम जाता आसलें. मुगे सगळें जाता आसलें. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी कोणा चोडय नासलें. आनी कॅन्डिडेट प्रॉप जायना आसलोलो. आज बाब गिरीशाक विचारता हांव. मुगे कॅन्डिडेट म्हणजे तो BJP जॉयन जालो ताका कोणें केक दिलोली. हांवें दिवं ना केक वचोन. Mr. Dinesh Gundurao, Mr. Digambar Kamath, Mr. Girish, I want to ask you questions. I'm just asking, I'm just saying, I'm not even making allegations against you. I'm not a person who will make allegations. I'm not a person who is going to do that. I've got some class. आनी कन्सिस्टंट ना, स्टेबल ना म्हणटा हांव सदां सांगता. आमी इतू वर्स काम केलां विथ स्टेबल इन कन्सिस्टन्सी. ऑपोजिशन केलें तें कन्सिस्टन्सी स्टेबल मायंडाची केलां, अनस्टेबल मायंडाची करूं ना. आनी आमगे लोकांक सांगता हांवें डिसिजन घेयलां. कोणा जर तर हर्ट जाला आय विल से सॉरी टू देम. माय फॅमिली, माय फ्रेंड्स, आय वॉन्ट टू टेल देम टुडे दॅट आय वॉन्ट बी ग्रेटफूल फॉर स्टेईंग विथ मी फॉर इन द थिक एंड थिन ऑफ टायम्स. I have my friends who have been so much. म्हाका फोनार कितू जाणांनी फोन मारला. हांवें कोणा कोणाक फोन गेलो ना. हांव माफी मागता. हांव कोणाक हे फोन गेलो ना दिसान 2 दिसान. आय हॅव इनफॅक्ट एवरीथींग आय हॅव बीन वॉचिंग. तरी आसतना आज पोत्तून सांगता आमी गोंया पासो
आमगे लोकां बसत मुगे कॉन्स्टिट्यूट बसत म्हाका कितें सांगाय आय एम अ सर्वंट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा I have not made, I don't have a bank balance, I have not made money, I don't have big cars, I don't have big things, I don't have big assets. जो करा तो म्हणजे 2 वर्सां जालें म्हणजे उलयता 2 वर्सां जालें म्हणजे फेसबुकाचेर उलयता लायव्ह घेता आनी कितें तो उलयता कारगील केलां आनी कितें केलां हांव ताका सांगूंक सोदिना तुका हांवें केन्ना रिप्लाय केलो ना तुका हांव सांगूंक सोदिना कारगील म्हणटा हांवें केलें ना चॅलेंज जाल्यार तूं डॉक्युमेंट दाखय लोकां फुडें नाका आयज चोय आमी जेन्ना आमी काम करताले आमी जेन्ना सोशल वर्क आसले तेन्ना 108 नासलेली आमी लोकांक उबारताले आमगे हातींनी एक्सिडेंट जालो काय ना आमी आमगे हातीन व्हरताले लोकांक आमी हॉस्पिटलान लोकां पावय तेन्ना 108 बी नासलेली तेन्ना जायतोच नासले आयज पॉलिटिशियन आयले काम केलें ना आमचे भाशेन गेले ते भाशेन बट वी हॅव स्टील रिमेन वॉट आय एम कोणाक सांग न्ही पयशे येयले कोण आनी कितें केलें तें एलिगेशन फेसबुकाचेर आमी कोणाक गेले स्टील वी आर हंबल सर्वंट्स वी वील रिमेन with the people of Goa. आमगे इंट्रस्ट ऑफ गोवा नो कॉम्प्रोमायज ऑन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा आनी ही पार्टी कितें TMC इज सेम आयडियोलॉजी पार्टी ताका लागून हांवें तो स्टेप घेयला आनी एक गोंयांत कितें बरें जायत गोंयांत बरें जावपा जाय म्हणून तो स्टेप घेयला आनी कितें जाय तें आमगे लोकांक म्हाका कितें सांगलें आय एम रेडी आय हॅव नो इश्यूज कोणें समजोच न्ही की म्हाका कोण पयशे जाय म्हाका कितें पावर जायो म्हाका कितें जाय आमगे लोकांक कितें जाय लोक आमकां एक लॅटर घेवन येता जॉबाची लोक आपणाक कितें गरजी येता लोक आपणाक कितें काम करपाक मागता आमकां जायना तेन्ना गाडी देंवता हांव हार्ट सिंक्स इन आवर बुट्स हांव घराकूय एकलें गेलो कोणाय घरा कडेन तेन्ना आपणाक बायल कॅन्सर जालो तेन्ना तुवें आपणाक हेल्प केलें ना म्हणपाक लागलो ही insulted me, no issues. I was not hurt on the insult, but my heart sank in my boots. I could not help somebody. Why we could not help? It's because we are in opposition. See the ruling. See what not they are doing. They are having sabha, they are having functions, they are having so many, where people also don't come and they spend money. They are having so many things. आज चोय तेंगे परिस्थिती हुई पावली आज टेम्पलाचे टेम्पल बांदले तेंगे the party which says that they are having so much of development आज चोय तेंगे कितें जालें ती परिस्थिती finally they had to reach a place to say that politics of temple कॉमर्स केलें तेणी development तेंगे फेल जालें म्हूण कोणाक काय ना last card they have used terrorize the people of Goa. I want to tell the people, don't get carried away. Politicians have a role to play. A role is defined that they have to look after the interest. I will never compromise my interest for the people of Goa. Come what may. Even if I have to, even if I have to, no, if I have to compromise, I will not do it. So one question. There are some comments or some rumors saying that you are not in the political fray anymore. Will you contest? Will you not contest? Can you clarify on that? See, politics, Mr. Rane even wants to contest. So how can he say I will not be there? Acha, first time we have seen you so much emotional. Are you emotional, annoyed or angry? See, I have spoken from my heart. Call it what you want. You like me, you hate me. I have always spoken what I feel. Maybe all these days I have not spoken, only today I have spoken what I felt. So you call it what you want. I leave it to your... Are you hurt with the way Congress was running in Goa? There is no permanent friends, no permanent politics, no permanent interest, no, there is no permanent friends and permanent enemies. Like that, there are no hurts also in politics. People hurt us, people say sorry to us, we hurt people, we say sorry to people, people get angry on us, people support us back again. It's all in politics. I am not Okay. I'm not worried about that. Before joining, had you consulted your voters or now you are going to consult your voters? I have got elected twice. Once I got twice on the Congress ticket, one on the state board ticket. I will go back to my people. I have taken, we want Goa to thrive. We want my constituency to thrive. We want our people to thrive. Rajmal So Babu you are- is one of the candidates who was on the Congress list already that was declared. Yeah. Ferdinand Ferranza! Ultimatum to the party. Ferdinand Had you given any ultimatum to the party before you put in? Congress पक्षाचा! काय घडलेलं पहिले सांगा. पहिले म्हणजे म्हाका हेतून देणे घेणे कांय ना दुसरी गोष्ट आय वेंट एज टोल्ड टू Didi that I will come to Calcutta, meet you at Calcutta and also discuss various points on their lives. That is why I went to Calcutta. किती डिस्कशन झालंय?
कशें मुखार वचपाचें कितें करपाचें कोणा कोणाक कशें हेल्प करपाचें हें सगळें आमी डिस्कस केलें. कितले सीट मागले तुम्ही याची ना मागप ते आमचें चालू आसा ते फायनल अंदाज सर 30 तारखे जातले आमचे 12 सीट मागले आमी हां 30 तारखे फायनल जातले. तुम्ही रिजनल वांगडा थिंगा उपस्थित आसले Rijnal was one of the person who came with us. ओके सो कितलो फायदो जातलो regional? कोण कोण गेल्ले सर पयलीं हांव रिजनल आनी तो 5 जाण आशिल्ले. So कितलो एडवांटेज मेळटली तो रिजनल येता मरे, तो विचार मारता. तुम्ही एज अ अलायन्स आता पार्टनर काँग्रेस उरले खंय विथ दीस काँग्रेस गाभार फक्त टीएमसी गोवा एनडीपी एंड बीजेपी. सर आयज काल्लुसान रिजायन केला त्याच्या बद्दल कितें सांगा कालूस ऑल्सो वेलकम इन अवर अलायन्स. तुमचे उलोवप झाले तुमच्या अलायन्साक काल्लूस टीएमसी जॉईन करता देर मे बी पॉसिबिलिटी एडिंग वन और टू पार्टीज इन द अलायन्स. कोण कोण सर उलोवप चालू आहा तुमचे कडेन सांगले देर मे बी वन और टू अलायन्स पार्टनर मेन. कोण सर आसूंक शकता I can't tell you at this stage. It will be out only after 28. आणि काल्लूसा बद्दल कितें म्हणटाले तुम्ही Carlos is a very good MLA. He can again get elected with a proper backing of the party. तर टीएमसी अप्रोच झाले कालुसाक बी Definitely असतले. MDP approach झाला because Carlos is a very good MLA आहे तो. तुम्ही अप्रोच झालेले का तो आहे.